cómo hacer otro tipo de asuntos legales y de dinero, ¿verdad?, para nuestras familias. Así es que todos aquellos que estén interesados en saber cómo hacer un testamento, la conferencia les puede ayudar a eso sin cargo alguno. La conferencia no les va a cobrar y van a tener la asesoría de profesionales, ¿verdad? Bob, él tiene su licenciatura en teología, pero también en administración pública, tiene su maestría en administración pública. Así es que les puede ayudar bastante. Así es que quisiéramos darle el micrófono, que el Señor hable a través de él. ¿Cuánto le damos la bienvenida? Y voy a pedirle a mi esposa, quien es la que va a traducir en esta mañana. Que Dios les bendiga. Thank you, Bob, for coming. God bless you. Good morning. Buenos dias. Very good. I feel a little handicapped because I don't speak Spanish too well. Se siente un poquito discapacitado porque su español no es muy bueno. So I have a question. How many of you actually understand a little bit of English? Una pregunta, ¿cuántos entendemos un poco en inglés? Okay, that's good. That's good. Muy bien. That's good. That's good. Yo quiero hablar español. No, Dice que no puede, pero quisiera un poquito hablar más español. so I was born in Los Angeles Nació en Los Ángeles, el and I pastor. grew up in San Diego. Creció en San Diego. But my wife was born in Siberia, Russia. Su esposa es de Siberia, en Rusia. It gets very cold there. Se pone muy frío allí. Sometimes minus 50 or lower Celsius. Sí, menos 50 grados Celsius a veces. So we moved to Fresno about 3 years ago Hace 3 años nos mudamos a Fresno. from Tennessee, Desde Tennessee venimos. and it's a very different places, very Es different. un lugar muy diferente. We lived in the country out there in Tennessee, En ese tiempo vivíamos en el campo. and we lived there 10 years in the country. Vivimos 10 años en ese But campo. just recently we moved back to the country. We live in the foothills of outside of Fresno now. Y ahora estamos también viviendo en el campo, fuera de Fresno. Okay, today we're going to share some things with you that we hope will be a blessing. Esta mañana tenemos una lectura que ojalá pueda ser una bendición para vosotros. And I don't know if you noticed, but I brought my accordion with me. Trajo su acordeón con él. So I will play a couple songs during the sermon time. Durante el sermón va a tocar un himno. This afternoon, besides the seminar, Esta tarde, además del seminario, my wife will share an amazing story of her colporteur, one of her stories from her colporteur work. mi esposa va a compartir con vosotros una historia de colportaje. It makes me have goosebumps when I hear it. Y cada vez que la escucho, se me levanta la piel. Can we have one more word of prayer before we begin? Una más oración vamos a hacer. Father in heaven, Padre que estás en los cielos, we again invite you to be with us. nuevamente te invitamos para que estés con nosotros. Touch every heart Toca cada corazón and minister to our needs y ministra nuestras necesidades according to your great love, de acuerdo a tu gran amor, power, tu poder and grace. y tu gracia. In Jesus' En name, el nombre de Jesús. amen. Amén. Amen. Well, in my short life, En mi vida corta I have discovered he descubierto that God often asks us to be in some kind of ministry que seguido Dios nos pide que nos incorporemos a un ministerio. and we think it's to help other people, Y nosotros pensamos, es para ayudar a otros, but actually that's how God saves us. pero realmente es como Dios nos salva a nosotros. When we are involved helping others, Cuando nosotros nos involucramos ayudando a otros, serving others, sirviéndolos, we grow more and more like Jesus crecemos cada día más como Cristo. because we begin to see people like he does. Porque empezamos a ver a gente como Jesús los ve. This is how Jesus prepares us Y es de esta manera que Cristo nos prepara a nosotros for heaven. para el cielo. He changes our hearts to be more and more like him. Cambia nuestros corazones para que podamos reflejarlo más a Él. So I enjoy my work at the conference office, A mí me encanta mi trabajo en la conferencia,
but I also do something outside of regular work. pero también hago algo afuera de mi trabajo. Every Monday for the last year and a half, Cada lunes por el último año y medio, a group of us go to the Fresno County Jail. a un grupo de nosotros vamos a la cárcel de Fresno. And we help with a special class that talks about addictions and recovery from addictions. Y estamos en una clase impartiendo cómo es que uno puede recuperarse de las adicciones. We use a special workbook that the inmates take for homework, Usamos una libreta que los prisioneros pueden llevarse a sus celdas. and the book is produced by the Adventist Church. It's Adventist Recovery Ministries. Y este libro es producido por la Iglesia Adventista de cómo recuperarse. And so it's an amazing blessing for all of us who go and serve and help. Es una bendición para nosotros que podemos ir a los presos. We learn probably as much as the men inside. Nosotros aprendemos tal vez igual de cantidad que ellos. We see God work in the lives of these men, Y nosotros podemos ver que Dios está obrando en sus vidas. and it's a great encouragement to us. Y nos anima. When they get out, few of them have come to our church, Y cuando salen, algunos han ido a nuestras iglesias. and it's very encouraging to see them do well. Y nos motiva, nos anima saber que ellos están bien ahora. So if you aren't already involved in some kind of ministry, Así que si usted no está involucrado en un ministerio, please consider doing something por favor, For- considere hacer algo for your own eternal good. para tu propio bien eterno. Jesus changes our hearts when we serve. Porque Cristo cambia nuestros corazones cuando servimos a otros. And then we will be ready for heaven. Y luego nosotros vamos a estar listos para el cielo. We came in a little late at the beginning of Sabbath school, Llegamos un poquito tarde a la escuela sabática and the man standing up front, I don't understand Spanish, but he did say something I did recognize. Sí pude reconocer algo que dijo el hermano Eliseo esta mañana. He quoted the verse that says, "You are the light of the world." El versículo que dice, tú eres la luz del mundo. And that's part of what we're talking about today. Y eso es lo que estamos hablando esta mañana. There's a quotation from The Desire of Ages. Hay una cita en el libro de El deseado de todas las gentes. It says, "All who are consecrated to God will be channels of light." I'm going to read it, and then she will translate in Spanish. Que él lo va a leer entero y luego yo lo traduzco. All who are consecrated to God God makes them his agents to communicate